La pluma temblaba legermente entre los dedos de Alejandro Vilalta, el magnet hodilero más influente de el país. Frente a él sobre su escritorio de caoba, reposaban los documentos que marcarían el final oficial de su matrimonio, los papeles de divorcio. Una firma en último trezo. Y 6 años de vida compartida desaparecerían como si nada hubieran ocurrido. El sol de la tarde entraba por las ventanales de su despacho en el piso 58, iluminando la ciudad desde las alturas. Todo parecía perfecto, ordenado, silencioso, excepto por algo que Alejandro no conseguía descifrar. El inexplicable nudo en su pecho. Cuando estás listo, señor Vilalta, dijo su abogado, moviendo las hojas hacia el solo falta tu firma. Frente a Alejandro, sentada con postura impecable, estaba Camila, su esposa, elegante, tranquila, y sorprendentemente serena para alguien que estaba a minutos de cerrar un capítulo tan doloroso. Ella no había derramado ni una lágrima. Alejandro tampoco. Aunque por dentro se sentía como un edificio a punto de derrumbarse. Habían sido meses interminables de discusiones frías, silencios insoportables, reproches disfrazados de cortesía. Todo tan calculado, tan diplomático, tan vacío. El divorcio había sido la consecuencia lógica, según ambos. O al menos hizo repetición para convencerse. Aquí repitió abogado señalando la línea final. ¿Y habríamos terminado? Alejandro levantó la pluma. Inspiró, iba a afirmar. ¿Y entonces es para, dijo Camila? Minuto furgente muy firme para detenerlo por completo. Alejandro levantó la mirada. Sorprendido por un tono que ya había escuchado en meses. Camila respiró profundo. Su postura perfecta se desmoronó ligeramente, como si por primera vez en mucho tiempo permitiera que la vulnerabilidad atravesara su fachada. Necesito decir algo. Añadió. Y prefiero hacerlo a solas de el abogado mira Kendro, esperando órdenes. Alejandro sintió. Danos un momento, por favor. El abogado salió, cerrando la puerta. El silencio fue inmediato, pesado. Camila entrelazó los dedos sobre su falda. No sabía si decirlo antes o después de que firmaras, pero no sería justo ocultarlo. ¿Qué ocurre? Preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. Camila levantó la mirada. Y por primera vez en muchos meses, se veía frágil. Me han diagnosticado un problema de salud serio, dijo con muy serio. Alejandro sintió un golpe recto en el estómago. ¿Qué tipo de problema? Camila respiró profundamente, como si pronunciarlo la dejara sin air. Tengo cáncer. Hade patres. Alejandro se quedó helado. El tiempo de avanzar. Las luces la ciudad entera fuera de las ventanales, todo desapareció excepto ella. ¿Qué? Apenas pudo decir. Lo supe 2 semanas, continuó Camila. No quais afectar el proceso del divorcio. No quería compasión ni cambiar pas decisions. Pero tampoco podía dejar firmer sin saberlo. Sabrosa solo como si el mundo se inclinara bajo sus pies. Que su risa había elevado a su medida cuando era niño. El mismo olor a hospital. La misma sensación de impotencia. Que no me lo dijiste antes. Preguntó con la voz tensa, porque no somos un equipo, Alejandro. Respondió ella con tristeza. Hace años decimos decirlo. No quiere que sintieras obligación. Él apretó las dientes. Obligación, esa palabra, dicha desde el dolor, lo atravesó como una lanza. Se levantó y camino hacia la ventana, intentando ordenar su mente. ¿Cuál pronóstico? Preguntó sin burros. Con tratamiento agresivo, un 60% de probabilidad de sobrevivir 5 años. Alejandro cerró los ojos. ¿Y quién estará contigo? ¿Tu hermana? ¿Tus amigas? Mi hermana vendrá cuando pueda, respondió ella suavemente. De lo demás me encargaré yo, sola. A solo golpeo a puertas fuera. Sola, repitió él, incrédulo. Uy.
Después de 6 años juntos, vas a enfrentar esto sola, Camila bajo la mira. No quiero exagert nada, no quiero complicar la vida. Y Thomas tú decían his meses. Alejandro volvió a mirar los papels. Justo ahí, a centímetros de su mano, estaba su firma incompleta. El final cordada, chindepe cordado, fine acordado, ahora todo lo sabía a cenizas, on quieres el divorcio. Pregunto él inesperadamente. Camila lo miró sorprendida. ¿Tú lo quieres? Antes de que pudiera responder, el abogado tocó la puerta para recordar en poco tiempo. Necesitamos más tiempo, dijo Alejandro sin despegar las ojos de Camila. Esto no pudo terminar así. Cuando el abogado salió, el silencio volvió. Y entonces Alejandro se acercó. Ella, lento, como quien que un movimiento brusco rompa algo precioso. Camila, dijo con la voz más sincera que había usado en ya. No es obligación. No es culpa. No es lástima. Ella lo escuchaba inmóvil. Es amar. O lo que cuida de él. Continued sufficient para no dejar sola en paz a Camila trajo saliva, conteniendo las lágrimas. No quiero que te sientas atrapado, cesado. Cuando el algunos perdimos el camino, pero no quiero renunciar sin intentar encontrarnos otra vez. Camila respiró hondo, no respondió, no sabía si creerlo si temerlo, o si dejarse caer en esperanza inesperada. 3 días después, víspera, del inicio de su tratamiento, ella seguía empacando en silencio. Y él, algo con una maleta, y comida de su restaurante favorito. Vengo contigo. Anuncio. Hoy así la historia que parecía terminada, estaba por comenzar de nuevo. Pero esta vez, el destino tenía preparada una revelación aún más grande. Algo que Camila todavía no se atrevería a decir, algo que cambiaría esa relación. La sala de espera del Memorial Center estaba llena, pero para Camila, todo parecía lejano, borroso, como si estuviera atrapada dentro de una burbuja silenciosa mientras el mundo, a su alrededor seguía moviéndose en ella. Era el día, que temido desde que recibió la llamada del médico. El día en que su vida cambiaría para siempre. De pasado, la noche vela, mirando el techo, repasando cada decisión, cada palabra no dicha, cada discusión, cada silencio, cada instante en el que Alejandro se habían ido distanciando sin darse cuenta. Y aún así, él estaba allí. De su lado, Alejandro Villalta no se parecía al hombre que había conocido los últimos 2 años. El ejecutivo frío, vecino por con teléfono en la mano. Parecía haber cuidado en otra vida. El hombre que estaba junto a él día era diferente. Más humano, más presente, más real. Pero aún así, Camila no sabía si permitirle estar cerca era lo correcto. Él rompió el silencio primero. Preguntó suavemente. Camila negó con la cabeza. Tu tampoco, ¿verdad? Alejandro sonrió apenas, una sonrisa cansada. No podría, no ho. Ella apretó los puños sobre su regazo. No quería lograr, no frente a él. Tenía que ser fuerte. Siempre coserlo, siempre había tenido que serlo. Alejandro comenzó, mirando al frente. No tens que cuidar tu duda. El giro hacia ella de inmediato. Estoy aquí por quiero. Camila respiró hondo de decir, no quiero que esto se convierta en veloz en un sacrificio para ta Alejandro negó con la cabeza lentamente. No es un sacrificio. Es lo mínimo que pudo hacer después de tantos errores. Consideraríos. Ella cerró los ojos. Esa frase le dolió más de lo que hubieras esperado. Porque durante años, ella había decidido exactamente eso, que él reconociera. Lo conociera. Que lo mirara como lo estaba mirando ahora. Pero ahora que lo otro que lo quiero sabía, valía la pena. Una enfermera se acercó. Señora Villalta, estamos listos para usted. Camila se levantó despacio. Alejandro hizo lo mismo, como en reflejo, acompañar, pudiendo él. La enfermera sonrió con amabilidad.
por supuesto. Pudidos con el gesto inicia el procedimiento. Mientras caminaban por el pasillo, Camila sintió que las piernas le temblaban. Por miedo al tratamiento, sino por miedo a lo que estaba construyéndose entre ellos otra vez. Algo que ella no sabía si estaba preparada para enfrentar. Llegaron a una sala privada, una camilla blanca, una máquina quasi levemente, una ventana desde la que se veía parte de la ciudad. La enfermera salió. Yo, desde solos. Alejandro respiró profundo. Te acuerdas de nuestra primera noche en el departamento de los altos. Camila se sorprendió por eso. Y sin escribir eso. Lo tengo muy presente hoy dijo el porque se noche de gist algo que nunca olvidé. Camila frunció el ceño. Que dije. Alejandro se acercó lentamente, con la mirada fija en ella. De gist no soy buena para pedir ayuda. Pero te aviso desde ya, algún día voy a necesitar que te quedes conmigo cuando yo no pueda sola. Camila sintió un nudo en la garganta. Él añadió, anon susurro, es día largo, Camila. Fue estoy aquí. Ella se sentó, levantóse una mano al corazón, luchando con el peso de sus emociones. ¿Por qué ahora, Alejandro? Preguntó, al borde del llanto. ¿Por qué justo cuando ya estaba lista para soltar? Él no respondió de inmediato. Camino hacia la ventana. Respiró hondo, y la habló con voz quebrada. ¿Por qué ciego? ¿Por qué fue ciego? Me obsesioné tanto con hacer crecer mi emporio, que olvidé prodigar lo único que realmente importaba. Fecho los ojos en ella, tú. El silencio fue tan intenso que se escuchaba el sonido del aire acondicionado recorriendo la habitación. Camila desvió la mirada, trayendo lágrimas. No digas esas cosas ahora, no quiero confundirme. No quiero confundir, respondió él. Acercándose, quiero ser honesto contigo, por primera vez en mucho tiempo. Camila abrió la boca para hablar, pero justo en ese momento la enfermera regresó. Es hora de comenzar. Camila se acostó en la camilla. Alejandro le tomó la mano sin pedir permiso. Ella lo miró. A él no solito. Cuando la máquina comenzó a funcionar el sonido monótono inundó la sala. Camila sintió miedo subir por su pecho. A miedo frío, inmenso. La mano de Alejandro apretó la silla con fuerza. Estoy aquí, susurró en su oído. No voy a ninguna parte. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en semanas, se permitió llorar. 2 horas después, Camila fue llevada a una sala de reposo. Alejandro permaneció a su lado todo el tiempo, sin moverse, sin mirar el teléfono, sin atender llamadas. Cuando la vio despertar sonrió. Hola, valiente. Ella se rió débilmente. No me siento valiente. Pues lowers, respondió él, mosca nadie que conozco. Camila intentó incorporarse, pero ella utió con cuidado. Alejandro, comenzó ella de nuevo, esta vez con más firmeza. Lo que estás haciendo te lo agradezco, de verdad. Pero no quiero que creas que esto va a cambiar todo de la noche a la mañana. Él asintió. Lo sé. No quiero falsas esperanzas, añadió ella. Yo respondió, ella. Solo quiero estar contigo mientras te recuperas. Lo que pasa, después, lo hablaremos con el tiempo. Ella lo miró largo rato, sus ojos marrones, sinceros, vulnerables. Una versión de él que había olvidado que existía. Está bien, susurró finalmente. Podemos intentarlo, despacio. Alejandro sonrió, una sonrisa que no llevaba dolor, ni culpa, ni miedo. Una sonrisa real. Despacio está bien, respondió él. Camila cerró los ojos. No sabía qué sería de ellos. No sabía si el amor sobreviviría. No sabía si ella sobreviviría. Pero sí sabía algo. Por primera vez desde su diagnóstico no se sentía sola. Y eso en ese momento lo era todo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras daban ese pequeño primer paso hacia una posible reconciliación, una figura externa ya estaba planeando a arruinarlo todo.
Una mujer del pasado de Alejandro, una mentira, enterrada, un secreto que pronto saldría a la luz. Pero recuerda, cuando todo esto salga a la luz, no digas que no te advertí. Way tú, Camila, la miro con una sonrisa cruel, no cans victoria. Tu enfermedad no salvará tu matrimonio. Camila se quedó completamente inmóvil. El veneno fue directo al alma. Alejandro avanzó un paso. Basta, basta. Tu tego con respeto profesional, Luciana, elegate de Camila. Why de nuestra vida privada? Luciana se dio vuelta con una sonrisa arrogante. Cut no termina aquí, Suzero. Ni de lío. Finalmente se marchó. La puerta se cerró. El silencio ya de inmediato. Camila se levó una mano al pecho, intentando estabilizar la respiración. Alejandro fue hacia ella. ¿Estás bien? Preguntó con preocupación genuina. Camila negó suavemente. No, no esperaba verla aquí. No ejara, no así. Alejandro suspiró, acariciándose la frente. Lo siento. Luciana siempre ha creído que podía cruzar límites. Once que había entendido mis reglas. Claramente lo miro con los ojos en net. Alejandro respirando como preparándose para decir una verdad difícil. Luciana lleva años confundiendo profesionalismo con oportunidades personales. Nunca pasó nada entre nosotros. No, ella, y propio expectativas. Why ahora que sabe que suspendemos la firma. Está desesperada. Camila sintió un alivio pequeño, pero real. Alejandro no estaba mintiendo. Lo veía en su mirada, en su postura, en su tono. Ella dijo algo sobre cuando todo salga a la luz. Dijo Camila, ¿qué quiso decir ya? Alejandro tensó la mandíbula. No lo sé, man. Pero lo averiguaré. Why no digeré que afecta tu recuperación? Ni lo que estamos intentando reconstruir. Camila parpadeó sorprendida. ¿Free construir? ¿De verdad crees que todavía? Alejandro dio un paso más cerca. Camila, yo no volví para jugar con tu corazón. Volví porque respiro profundo, porque todavía te amo. Ana tardar años en entenderlo. Ella bajó la mirada. No pudo prometer nada, Alejandro Suzero. Ni siquiera sé cómo me sentiré mañana. Este preciso cambiará muchas cosas. Alejandro puso una mano sobre la suya. Lo sé. Yo tampoco pido promesas. Sino porque debería haberlo hecho desde el principio. Camila cerró los ojos, viendo escapar una lágrima silenciosa. De acuerdo, dijo. Podemos intentarlo. Un paso a la vez. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa llena de esperanza. Pero el destino no les daría descanso tan rápido. Porque mientras él tomaba las manos de Camila, su teléfono vibró con una notificación urgente. Correo de su escuela legal. Asunto. Información confidencial sobre la filtración. Todos los indicios apuntan a ella. Lisandro sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. La amenaza de Luciana no era un simple capricho. Había algo real detrás. Algo capaz de destruir reputaciones. Algo que podría poner crisis su compañía. O peor aún, creer. Revelar el secreto que había tratado de proteger durante años. Un secreto que Camila todavía no sabía. Un secreto que cambiaría todo lo que quedaba entre ellos. El teléfono de Alejandro vibraba una y otra vez. Notifications, correos. Llamadas perdidas, todo proveniente del mismo remitente, su hijo, legal. Camila estaba dormida en el sofá, luchando contra el cansancio del tratamiento. Él la observó unos segundos, con una mezcla de ternura y angustia. Luego tomó su computadora y se encerró en su despacho para revisar la información. Cuando abrió el correo, su rostro cambió por completo. Confidential investigación completa la filtración de documentos privados de Mercer International no fue un accidente. La responsabilidad. L.M. Luciana Marquez.
Motivo estimado, obtener ventaja personal y provocar la coda de reputaciones individuales dentro del directorio. Alejandro Silahilo la sangre. Luciana no solo había veneno de con amenazas, había actuado, había cruzado una línea irreversible. Pero lo que seguía en el informe, lo dijo sin aliento. Documentos filtrados, proyección secretas de expansión en Europa. Propuesta confidencial a bancos internacionales, informe privados sobre donaciones y fondos reservados. Información personal de la familia Velata, incluida Camila. Alejandro sintió un puñal directo al pecho. Camila. Habían expuesto a Camila. El informe continuaba. La filtración incluye detalles sobre tratamientos médicos, sanciones bancarias hechas a su nombre. Alguien intento vincular les desvíos de fondos corporativos. Alejandro abrió la mesa contando fuese que los nudilos se blanquearon. Luciana no solo quería destruirlo. Quería destruir a Camila. A la mujer que estaba luchando por su vida. Y entonces apareció el documento más peligroso, una copia de un archivo que se había enterrado hace años. Un secreto que nadie, absolutamente nadie, debía descubrir. Acaso Villalta confidential solo director general. Alejandro Trejo saliva, le temblaban las manos, abrió el documento. Y ali estaba, una persona afectada, una culpa que lo perseguía todas las noches. Si levó las manos al rostro. Luciana no solo quería dañar su empresa, quería destruir su nombre, su legado, su reputación. Y lo peor de todo, quería usar secreto contra Camila. Esa noche Camila despertó por el sonido de risas provenientes del edificio de enfrente. Miró a su alrededor, no vaya a Alejandro. ¿Él? Preguntó con voz adormilada. Se levantó despacio todavía débil. Y camino hacia el pasillo. Vio bajo la puerta del despacho. Tocó suavemente, pudo pasar. Alejandro abrió de inmediato. Sus ojos estaban rojos, su expresión tensa, el cuerpo rígido. Camila lo miró preocupada. ¿Estás bien? Ocho dudo, trilló saliva. Y sintió que por primera vez en su vida. El miedo podía, adelante colocó. Camila, hay algo que debo decir. Susurró. Ella se tensó sintiendo un presentimiento oscuro. Es por Luciana, ella sintió lentamente. Camila respiró hondo. Es algo entre ustedes dos. En su mirada cross que se esperó. Ella cerró los ojos aliviada. Aunque sí sabía que venía algo peor. Alejandro tomó su mano. Pero hay algo que se hace años. Algo que nunca te di. Y ahora Luciana lo sabe. Y lo está usando para destruirnos. Camila sintió un escalofrío recorrer el cuerpo. ¿Qué hiciste, Alejandro? El camino hacia el ventanal, con la ciudad iluminada frente a él. Antes de casarme contigo, estaba involucrado en una expansión internacional muy agresiva. Teníamos un proyecto grande. Que había mucha presión. Y una noche cometí un error terrible. Camila no se movió, solo lo escuchaba. Tuve un accidente automovilístico, dijo con la voz temblando. Yo condujo, una persona resultó herida. No una muerte, pero suficiente para arruinar mi imagen, mi empresa, mi carrera. Camila levó una mano a la boca. Alejandro continúa. Mi equipo legal cubrió todo. Se aseguraron de que la historia nunca saliera a la luz. Si pagó una compensación muy alta. Y yo acepté. Yo dije que esa persona sufriera un silencio para proteger mi furia. Una lágrima por su mejilla. Nunca había dicho as palabras en voz alta. Ni siquiera y sí mismo. Camila sintió una mezcla de shock, compasión y tristeza. Y esa persona, cuyo con secuelas leaves, dijo Alejandro, con la voz rota, no físicas. Pero chez laboreas, tuvo que criaturas por ansiedad. Puyo nunca sube el valor de pedir perdón. Camila dio un paso hacia él. Alejandro, ¿por qué me dices esto ahora? Porque Luciana filtró todo.
por quier arruinarme, bueno solo a mí, a ti también, y comenzaron rumores sobre tis gastos médicos insinuando que vienen de fondos ilícitos, quieren destruir tu nombre, para destruir el mío. Camila sintió un dolor intenso. Ella nunca había pedido nada, jamás. Y ahora la estaban usando como arma, porque no me lo digas antes? Susurró Alejandro. Miró con los ojos llenos de culpa. Porque tenía miedo de perder. Porque sabía que tu respeto es lo que más valoro en esta vida. Y porque no sabía cómo decir que me había convertido en un hombre del que me avergonzaba profundamente. Camila sintió como su corazón se quebraba, no por el accidente por la filtración, sino por era el hombre que estaba tan roto por dentro. Ella dio un paso más, luego otro. Guabega frente a él. Alejandro, Susurró, tomando su rostro. Juntamos manos. Todos cometimos error. Todos. Lo importante es a partir de ellos. A partir de los alceros a frente su frente en la dela. No quiero que sufras por mi culpa. No quiero que te arrastres esto. No me estás arrastrando, respondió la que estoy aquí por quiero estar. Yo también tengo algo que decir. Alejandro se tensó. Camila respiró hondo. La razón por la que conformaras repito. La razón por la que no quiero que te sintieras obligado. La razón por la que estaba lista para, ella miró, temblando. Camila, ¿qué quieres decir? Ella tomó sus manos. Las apretó fuerte. Además de mi diagnóstico, hay algo más. Alejandro sintió que un vacío inmenso se abría en su estómago. Camila, por favor, dímelo. Mira, para ver la mirada. Los médicos creen que el cáncer pudo haber estado ahí, más tiempo del que pensábamos. Hay un riesgo muy alto de que yo no pueda tener hijos. La frase como un trueno. Implacable. Definitivo. Doloroso. Alejandro sintió el alma partirse en dos. Camila, eso no cambia nada. Susurró. Ella sacudió la cabeza. Se cambia. Tú sin personas conformar una familia. Y no sé si puedo dar eso. Alejandro tomó su rostro entre sus manos con una fuerza suave pero absoluta. Absoluta. Camila, escuchen bien. No estoy aquí para salvar un matrimonio. Estoy aquí para salvarnos a los dos. No te necesito como madre de mis hijos. Te necesito a ti. Solo a ti. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de ella. Las de él seguían contenidas, pero a punto de desbordarse. Se abrazaron fuerte. Un abrazo real. Un abrazo de 10 personas que se habían perdido. Y estaban intentando encontrarse otra vez. Pero justo cuando por fin parecía haber esperanza, el teléfono de Alejandro sonó. Era su jefe legal. Respondió. Sí, una pasa. Un silencio tenso. Un susurro al otro lado. Fue entonces el golpe final. Alejandro, Luciana había entregado la información filtrada a la prensa. Tu nombre ya está circulando en los medios. Y el de Camila también. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Camila lo miró, pálida. ¿Qué pasó? Él trayó saliva. Uns declaró la guerra. La guerra comenzaba. Y lo que venía sería la prueba más difícil de sus vidas. Elements orlago con un cielo gris. Camila estaba parada frente a la ventana del penthouse, mirando la ciudad sin verla. Udastaya estaba en todas partes. Escándalo en Mercer International. A filtración de documentos privados. El CEO Alejandro Villalta implicado en accidente oculto. Custos médicos de su esposa pagados con fondos irregulares. El nombre de Camila estaba en titulare que jamás imaginó. De una mujer que había vivido siempre con dignidad, que nunca había buscado fama ni poder, que solo quería llevar una vida tranquila. Ahora era señalada como sanchoria por parte de un crimen con medio. Los redes explotaban. Los noticieros abrían con su rostro. Los programas de opinión especulaban sin compasión. Camila cerró los ojos, conteniendo el temblar en sus manos.
Y tras de ella, Alejandro entró a la sala, visiblemente afectado. Camila, Susa tembló. Te juro que vamos a resolver esto. Ella giró lentamente para mirarlo. No pudo creer como salid. Esté siendo usada para destruir su zero. Y peor que la gente cuya use dinero de tu empresa. Sus oídos estaban rojos. Deledo. Jumilados, Alejandro se acercó y tomó sus manos. Voy a limpiar tu nombre. Tenga que mi reputación para hacerlo. Camila negó con la cabeza. No quiero que tu futuro se destruya por mi culpa. No es por tu culpa, respondió con firmeza. Es por la mía. Y por la de Luciana. Camila bajó la mirada. ¿Qué vas a hacer? Alejandro respiró hondo. Voy a enfrentar la prensa. Voy a enfrentar Victorio. Y voy a decir la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad. Sobre el accidente sobre la persona que Harry. Sobre las pegas. Sobre tu diagnóstico. Sobre todo. Camila rió los ojos con sorpresa. ¿Estás seguro? Has pudo destruir tu carrera para siempre. Alejandro apretó sus manos. Prefiero perder mi carrera a perder mi alma. Y más prefiero perderlo todo antes que permitir que te sigan difamando. Camila sintió una mezcla de miedo y amor profunda. No mereces perderlo todo por un error del pasado. Él sacudió la cabeza. Quizá no merezco perderlo todo, pero sí merezco enfrentar las consecuencias. Y con un zero quebrado añadió. Y tú mereces justicia, mereces que el mundo sepa quiénes realmente. Camila cerró los ojos, luchando con las lágrimas. Sacría, la princesa grupo frente a la de Mercer International. Cámaras, micrófonos, turbas de reporteros. Cuando Alejandro salió del auto, un silencio breve recorrió a la multitud antes de las explosiones. Camila lo observaba desde el vehículo, prodigada pero presente. No quería dejarlo solo en el momento most difícil de su vida. Alejandro subió al escenario, improvisado. Respiró profundo. Y comenzó. Gracias por venir. Hoy hablaré sin abogados, sin filtros, y sin ocultar nada. La información publicada es real en parte. Pero también fue manipulada con un propósito oscuro. Dañar a mi esposa mientras atraviesa una enfermedad grave. Y eso no lo voy a permitir. Los murmullos se extendieron como fuego. Alejandro continuó. Fue 5 años cometido en error grave. Un accidente en el cocina resulta afectada. Nadie murió, pero hubo secuelas. Asumí la responsabilidad. Se pagó una compensación. Pero lo que lamento profundamente es no haber enfrentado públicamente fue que hizo fue cobardía. Y hoy lo reconozco. No me justifico, solo digo la verdad. Las cámaras capturaron cada gesto. En cuanto a las acusaciones sobre mi esposa, quiero dejar algo claro. Ella no tiene absolutamente nada que ver con mis decisiones o mis errores. Ella es una víctima en esta situación. Alguien usó sus gastos médicos, privados, dolorosos, humanos, para fabricar una historia falsa. Una historia destinada a destruirla emocionalmente mientras lucha por su vida. A murmullo indignado recorrió a las presentes. Alejandro sostuvo el micrófono con fuerza. La persona responsable de esta manipulación es una exdirectiva de la compañía. Luciana Marquez. Ella filtró documentos confidenciales, manipuló datos financieros, y expuso información médica sin autorización. Su objetivo era escalar profesionalmente usando el caos como arma. Y destruir mi vida personal en el proceso. Los periodistas se quedaron paralizados. Era la declaración más contundente que habían escuchado en años. Alejandro respiró hondo. Murohasha el don Camila lo esperaba. Y Dios ofrece que cambiaría todo. Si tengo que renunciar a mi cargo, lo haré. Si tengo que enfrentar en juicio, lo enfrentaré. Parede llamas comezco en su nombre de la mugu que amo. La multitud estalló en melos, algunos sorprendidos, otros conmovidos. Conmovidos contra Luciana, hice misma tarde.
El video de su discurso se volvió viral. Millones de personas comenzaban saber el valor de alguien poderoso asumiendo responsabilidad. Sobre un hombre que defendió a su esposa en un momento tan oscuro. Sobre cómo la sociedad debía aprender a no juzgar a la gente en sus momentos de vulnerabilidad. Las redes se inundaron con mensajes como Camila eres fuerte. Alejandro hizo lo correcto. Luciana debe pagar por lo cotizo. Y no se juga con la salud del gran para ganar poder. La presión social fue tan grande que la policía abrió una investigación. El directorio destituyó inmediatamente a Luciana. Y pronto ella enfrentó cargos por filtración, manipulación de datos y daño reputacional. La justicia había empezado. 3 días después, Camila salió de una nueva sesión de tratamiento con paso lento, pero sonrisa suave. Alejandro le esperaba a Fura, con un ramo de pequeñas flores amarillas, las mismas que ella amaba desde joven. Cuando la vio, abrió los brazos. Ella caminó hacia él, dejando sostener un abrazo cálido. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Camila apoyó su cabeza en su pecho, cansada, pero en paz. Él la estrechó. Estoy contigo, aunque te paso. Ella levantó la mirada. Alejandro, lo que hiciste por mí no es nada que no merecieras. Respondió él, defender debería haber sido mi prioridad desde siempre. Ella sonrió suavemente. Y que via pasar con tu empresa. Alejandro suspiró, renuncié. Camila abrió los ojos sorprendida. De verdad, she la miró con el corazón abierto. Quiero una vida contigo. No una vida en la que mi trabajo sea más importante que tu existencia. Ella tomó su mano con fuerza. No quiero que renuncies a tu vida por mí. Él sonrió. No renuncié, elegí. Y te elegí a ti. Camila rompió el horror. No de dolor, sino de alivio. De amor, de sentir por primera vez en mucho tiempo. Cuando estaba sola, Alejandro les estuvo mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Pasaron meses, Camila continuó su tratamiento. Alejandro se mantuvo a su lado en cada sesión. Su relación antes rota fue reconstruida desde la verdad, la humildad y el amor real. La prensa dejó de perseguirlos. La justicia avanzó. Luciana enfrentó cargo. Y la persona que Alejandro había heredado años atrás aceptó finalmente una disculpa sincera, no por obligación, sino por comprendió la transformación del hombre ante ella. Camila y Alejandro juntos comenzaron un nuevo capítulo. No perfecto, no fácil, pero honesto. Y la noche en amor que había sobrevivido a todo. Andaya caminando por el parque tras una revisión médica. Camila decía en voz baja, ¿sabes? ¿Sabe? Pensé cuál de que formabas los papeles de divorcio. Sería el día que salvaría nuestro matrimonio. Alejandro sonrió. A veces perderlo todo es lo único que te hace entender lo que realmente importa. Camila entrelazó su mano con la de él. Gracias por quedarte. Susurró. Él la miró con ternura infinita. Gracias por dejarme volver a amarte. El vento sopló suavemente, lavando las últimas hojas del otoño. No había música, no había cámaras, no había contratas, no había firmas. Solo 2 personas. Renasciendo juntas. Y así, la historia que comenzó con un divorcio terminó convirtiéndose en un recordatorio eterno. Nunca juzgues a nadie en su peor momento. Y nunca de por terminado algo que aún puede sanar.